Hello, we are live. Sure. Hi, Katz. How are you? I'm good. How are you? Give a second for people to join us. I want to thank everybody that's joining us for like viewing the recording later. Sure. Uh, and I also thank them for joining us every day, every week once. So, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dhamaan waa idin soo dhaweynaya asxaabta meel baad joogtiin. Kusoo dhawaada showgii Abdullahi iyo Katz oo maalbo oo talaada nooga barteen inaan mataqaanaa ku kala wada qaadano oo yacni idinkaga jawaabno su-aal walba aad qabteen oo ku saabsan arrimaha socdaalka ee dalka Mareykanka. Waa idin soo dhaweynayna dhammaantiina kusoo dhawaada live-keena. Sidoo kale waxaan haysanaa ama waxaa jirto fursad ah qofkii u baahan inuu kusoo biiro live-ka caadi live yacni sida caadi nogala qayb qaato live-ka uu kusoo biiri karaa. linkan mataqaanaa qaybta commentiga soo dhigaynaa يعني waxa way linkaas qofkii ku dhuftaan yani live uu soo bidi karaa meesha su'aalihiisa tooska uu weydiin karaa asoo meesha jooga haddii u baahantana commentiga caadi soo qori kartaa haddii u baahantana nagu soo bidi kartaa live ka caadi nagu soo bidi aad baad umahadsantihiin soo dhawaada in meel baad joogtiin. Okay. Yeah. So guys, once again I want to thank you for your time and your everything that you are helping our Somali community or our Somali people, that you are here every Tuesday, that you are giving us a chance to ask your questions and answering our questions. So I thank you a lot. Thank you. I thank you for being there for your community. Sure. And you know, here we have some of our community here. They just crossed the border, and they are as asylum seekers. So are we handling about those cases? Ready Go Law does not handle asylum cases for that situation, but we can connect you with people who do. All right, sure. Some of them or one of them asked me about you need to translate. You need to translate. Okay, sure. And kaas waxaa weydiiyey dadka mataqaanaa kasoo gudbay mataqaanaa borderka oo asylumka ah inaan mataqaanaa wax u qaban karno in kale wuxuu dhahay Red Eagle anaga mataqaanaa wax uma qaban karno laakiin waxaa jirto maxaa la jiray dadka asylumka ka shaqeeya oo wax u qaban karaan dadkaas. There's one attorney specifically that I recommend for Somalis seeking asylum. waxaa jiro hal lawyer oo mataqaanaa Soomaalida mataqaanaa aan jeedin lahaa inay ninkaas mataqaanaa aadaan. That's Abadir Barhe. What's it called? Abadir Barhe. Abdi Barre. Yeah. Is he Somali? Well, originally he's in New York now. He's in New York? Yeah, you didn't know this? No. Abdi Barre. Okay. Here. So I worked with Abadir Barre. I heard about his name before you, but I never knew that he's in New York. Yeah, here. This is Abadir. Abdi. He does videos with himself wearing a different tie every day. I don't know how many ties he has, maybe a million. Look at how many ties he has. Every one of these are different. That's the same one. Yeah. Wore that one so much. Yeah, he's good with the ties. But anyway, I worked with him before, and he is a great attorney. Okay, very low pin. One of the reasons I recommend him is because when you are in an asylum interview, you want the advocate that's sitting beside you to be able to understand your story. Sure. And to speak your language. Sure. And Abdi Barre waa wiil Somali ah wuxuuna joogaa New York qof walbo asylum ama wadankan kusoo galay xagga borderka ah wuxuu la xiriiri karaa Abdi Barre si hadda u jeedeenba waxaan soo saarnay shaashada Instagram-kiisa ama meelaha mataqaanaa laga xiriiri karo ama laga heli karo marka waa marba waxa u baahan tahay qof mataqaanaa markaad taas camal aad tahay maxkamad ama mataqaanaa wax karabtid qof mataqaanaa ku garab taagnaada oo luqadaadan yaqaana
oo lawyerkaagana ah oo mataqaanaa si fiican kuu fahmi kara. One of the reasons that's important is you're talking about extremely personal and traumatic events like that are serious, and it's difficult to talk about those events in a second language. Like usually those feelings come from your first language. Sababtoo ah waxa weeyaan markaad ku hadlaysid luuqadaada ama dareenkaaga wax walba ninkaas oo kula luuqada ama si fiican kuu dareemi kara luuqadiis koowaad asana ay tahay wax walbo mataqaanaa kugu jira ama wax walbo ka hadlaysid run iyo beentaada waxaa yaqaana qofka mataqaanaa markaas yani isku luuqada aad tihiin oo mataqaanaa si walban kuu fahmi karaa marka wax badan kaa saacidin karayaa marka hore mataqaanaa maxkamadda awada joogta ama markuu ku yahay qof lawyer ah. Okay. I'm sharing the link in the comments for if someone wants to join the live and ask their question orally. Okay, mar labaad waxaan soo gudbinaynaa linkiga oo nagula soo biiri karta live-ka haddaad rabtid inaad ka mid noqotid qofka saddexaad waad noqon kartaa qofka afraad waad noqon kartaa nagu soo biir su-aalaha tooska ah waana weydiin kartaa live maxaa la jiray linkiga waxaad ka heli kartaa facebooka ama youtube-ka naga soo raac adoo mahadsan aan kusoo dhaweynaa mar walba. Okay. And I see we already have one question. Yeah, we have one question. Abdullahi Sahib waan ku salaamay. Hibak Osman, and she's just greeting us. We greet you too, Hibak. Hello. How do I say hello in Somali? Hello in Somali. It's like Assalamu alaikum. We say Assalamu alaikum. That's like 10 words. Assalamu alaikum. Assalamu I'll practice later. Yeah. I'll practice later. Yeah. Assalamu alaikum. Okay. Do we have another question here? It looks like. Yes. Assalamu alaikum, Abdullahi. Sideen ku imaan karaa America? Waxaa joogaa xerada qaxootiga Dadaab for almost 15 years. And he's just saying us and he's greeting us. And Ahmed Haji Made. And he say I'm in Dadaab refugee in Kenya for 15 years. So how can I come in United States? Oh, so he's in the refugee camp in Kenya for 15 years. Wow. Yes. The two most common routes are the diversity visa lottery, which is still a challenge, but enter that every October because it's free to enter. And Sahib Ahmed, when Maraykanka dartana imaatid chance waxaa ku haystaa inkastoo asagoo u dhib badan yahay develotry xariisan kartaa oo sanad walbo xiliga October la gaaro bisha 10aad oo la xariista mataqaanaa xariisan kartaa kaas waa chance. There's also a program called Welcome Corp that started last year. The Biden administration rolled it out, but it takes a group of people in the U.S. to petition for you. And sidoo kale waxaa jira saaxiib Welcome Corps waxa la hayo oo sanadka hore la bilaabay yani maamulkan oo Biden bilaabeen waxa weeyaan taasna waa chance kale oo kaga faa'iideysan kartid dad waxaa loo baahan yahay group ah oo 5 ruux ka kooban oo Mareykanka joogto inay mataqaanaa ku dhahaan waxaan u baahannahay qofkaas inaan soo kaxaysano dad qaraabadaada ama asxaabtaada waxay rabaan noqdaan. This is the website for Welcome Corp. It has as much information as I know. We don't represent people in this situation, but we hope that you have success. And kani waa ujeedid waa website-ka Welcome Corps lagala socdo anaga yani manihin dad mataqaanaa matala Welcome Corps ama dad u shaqeeya manihin dadka mataqaanaa Welcome Corps ku jira laakiin de wax fiican xog fiican waa ka heli kartaa. Okay. And once again, haddaad rabtid inaad nagu soo biirtid, please, you can see the links. You can join us from YouTube or Facebook, and we have already shared the link.
in the comments. So please, if you want or if you're interesting, please come and join us. Thank you. nagu soo biira walaalayaal haddaa u baahan tihiin linkiga waan soo dhignay maxaa la jira xagga commentiga xagga mataqaana waxaa naga soo biiri kartiin youtube-ka ama facebook-ga qofka saddexaad ama qof afraad dooro inuu nagu soo biiro waan soo dhaweynaa mar walbo si su'aal toos inoo weydiiyaa. Okay. Do we have let me grab the second question? Yeah. Abukar Hussein waxaan ahay DV winner 2024 keeskayga waa 100,000 maxaa tahay rajadeyda visa bulletinka tartiib ayuu u socdaa. I am a DV 2024 winner and my case number is 100k and what's like my chance to get an interview or while the visa bulletin is going slowly? Right. So the first thing I would say is that is a high case number and that gives you a disadvantage. And marka waxaan ku leeyahay waxaad haystaa case weyn taasna waxaan ku siinaa amrajo waxaan ku siinaa hooseysa. The second thing I would say is the case number is not the only factor. Come again? The case number is not the only factor in your success. When you submitted the DS-260 is a factor, and what embassy you're waiting on is a factor. Okay. sidoo kale ma ahan case numberka hadduu weyn yahay keliya ma kugu noqon karo mataqaana wax mixnad ah. sidoo kale waxaa chance ku noqon karto xilligaad mataqaana maxaa la jiray xareysay DS-kaaga safaaradda ku qoran tahay sidoo kale chance way noqon kartaa. sidoo kale maxaa la jiray xilliga xareysay iyo safaaradda ku qoran tahay way ku siin karaan maxaa jiray wax chance ah. Okay. Do you think I answered that question or do you think I... Yeah, I think you answered that question. Yeah. The third question, Assalamu alaikum, is Zakaria Hassan, by the way. And Assalamu alaikum, keeskayga adiga gacanta ku haya. Haya islaanteyda wareysigay 55 okay. shantii bishii 2023 ayay martay aniguna waxaan balansanahay hadda sidaa darteed goormee ayaad dacwadaha furi kartiin? Okay, Zakaria, this question please okay, let me translate first of all. He's one of our clients and he's a DV lottery winner. As you know, the family case that we are handling, they are waiting their interview. Do you remember? Yes, I don't normally like to talk to. Yes, that's why what I was saying. I'm just telling him that if he wants something about this case, he can contact us preferably. Right. As Zakaria brother, hadda case-ka aniga gacanta ku hayno waa makaga hadli karno mataqaana si public ah waxaad noo soo weydiin kartaa su-aashaada si mataqaana caadi meelahan ka wada xiriiri jirnay ama meelaha nagala soo xiriiri jirtay nagala soo xiriir saan su-aashaada mataqaana kaaga jawaabno aad baad umahadsantahay. But for your audience, we do represent DV selectees in the consular processing stage. We charge $2,000 for that, $1,000 up front, and $1,000 after entry into the U.S. dadka caadiga marsan u fahansiino dadka anaga waxaan matalnaa DV lottery ku guuleystay sidoo kale maxaa la dhihi jiray qiimaha hadda idin sheegno waxaa waaye $2,000 oo bahalkii ah kunna mataqaana hore aa ka bixinaysid kurna mataqaana gadaal aa ka bixinaysid micnaheeda maaha $2,000 marka koodii hore keeska anaga gacanta aan ku bilowno weeyaan laakiin once you interview amartay oo keliga individual aa tahay aa u baahan tahay inaan lawsuit ku furno waa $4,000 waa $4,000 while you if you are individual DV lottery winner and while you're in AP we charge you 4,000k. Yeah. Is that true? Yes. It's but if you start your case or we created your case or we started from the beginning, we charge you $2,000. I would say that also I would add that that's Somali price. We only offer that particular price for Somali DVs. The regular price for a mandamus lawsuit is $5,000. And
sida ogtihiin ba marar badan waan ka hadlay si brevet ah dadkan ugu sheegaa caadiyan waa $5,000 dadka caadiga lagu charge gareeyo laakiin ani dadaalkan sameeyey waxaan kusoo dadaalay inaan 4,000 kasoo dhigno qof keliis ma ku yahay markay group tahana 2,000 sidoo kale waagi hore waxay aan jirtay 4,000 hal mar qofka laga qaado waxaan ka dhignay 2,000 hor laga qaado 2,000 gadaal looga qaado ama marka group uu yahay 1,000 inuu hormariyo $1,000 kale markuu Mareykanka imaado uu dhiibo marka saasaan kasoo dhignay marka Somali price waa kaas waa price-ka Soomaalida oo intana qaas ku ah dadka kale laakiin 5,000 aan charge gareynaa. Okay. Thank you, Scott. More questions. Hibak Osman saaxiib sidee lawyerka uu shaqeeyaa AP-da su'aasha weydii and how are you going to work the AP case like if someone has already booted an AP like 220G how are you going to work his case like what are you going to do for him? Right, so this is somebody we do not want to represent in consular processing if it's a DS 5535 because there's nothing for us to do unless they want us to do a mandamus lawsuit. So our only, when he says AP, there's two kinds of AP. Translate that. And horta markaa dhahday AP laba AP aa jirto hal AP kale ma jiro. One is an AP where the embassy is waiting on information from you, a document or an explanation. And AP waxaa jiro oo markaa lagu geliyo oo safaaradda ay document ka sugayso ama ina waxyaabo qaarkood soo sharaxay laga sugaya jiro kaasi waaba AP asigana. We can help you with that. We can represent you in consular processing and help answer the embassy in that situation. taas aniga waan ku caawin karnaa mataqaanaa xaaladaas markaa ku jirto waan ku caawin karnaa oo markaa joogtid keskaaga u yaalo consular processing oo maraya yani xagga safaaradda markuu keskaaga u yaalo waan ka caawin karnaa taas AP-gaas mataqaanaa marka safaaradda wax kusoo weydiisato wax dheeraad lagu soo weydiiyo waan ka caawin karnaa. The second kind of AP, the more serious one, is one where they ask for responses to the DS 5535 form. AP-ga labaad waxaa waaye markii lagu dira formka la dhahay oo wili waa mid serious oo leeyahay lawyerka kaasoo ah markii lagu dira DS 5535. Right, and that's national security vetting. That's not done at the embassy. That's done in the United States. And the only way we can help you with that situation is a lawsuit, which is more expensive. taasna markay tahay safaaradda shaqo kuma lahan safaaraddu way kasoo gaabto kiiskaaga waxay u joogtaa maxaa la jiray xaggan iyo maxaa la jiray Washington state department kiiskaaga gacanta ku hayo marka security vetting waa yani waxaa ku jirta process waxa lagu marnaya oo security ku saabsan xagga amniga soo marka waqti badan ay ku qaadan kartaa taasaan expensive ah taasaan mataqaana waqti qaadan karto taasaan anaga qabanaynaa oo baalki ah iyadana waan ka caawin karnaa. Okay. Yeah. Did I answer that question? You answered well. Thank you. We answered this question. The same person, please. I think you are with us. Hibak Osman. So Ashad wan kaga jawaabnay. Abubakar Hussein developer visaha 5K bis miya mise wax dheeraad ah ayaa lagu daraa. He's asking about visa bulletin, like how which number the highest number can reach the visa bulletin, as we cannot predict every year. It can be different number. Yeah, he's just saying it will reach 55K or more than 55K. Right. Every year, case numbers higher than 55,000 are issued diversity visas. sanad walba horta 55,000 wax ka badan visa loo daabacaa oo dadka mataqaanaa visa la siiyaa 50 wax bay raacayaan 5,000. I used to have a tweet I would point to from Hussein, Florida, that showed how that in 2020 there were case numbers that were very, very high. So that's just shows that there are two other factors that are more important, that are just as important as the rank, the case number rank, and that is the embassy that you're going to interview and when you submitted your DS-260. Sure.
abubakar xuseen oo saaxib medical hortaniyo hadda wax buu baaraya 2022gii case ahaayo hadda oo fiirinaya caseska waaweyn mararka qaarkood wax bay helaan laakiin waxay ku xiran tahay niyo safaarada ku qoranta chanceska waxa waaye safaarada ku qoran tahay mataqaana ku siin karta safaarada qaarkood africa let's say africa safaarada africa chancekooda aad buu u hooseeyaa anaga siina soomaaliya nahay maxaa la jiray nairobi aan ku wada qorannahay ama qofkii kasoo badashay ilaahay u sahlay meel kale uu ku bedelin karaa oo in africa laakiin africa inta badan caseska waaweyn ma gaarto way ka hooseeyaan sanad walbana fiisaha waxaa la daabacaa ka badan maxaa la jiray 55,000 bay gaarsiiyaan wax xoogaa bay ku daraan adii boqolaal ama wax xoogaa ay ku daraan marka janiska wuxuu ku xiran yahay adii safaarada ku qoran tahay oo ka baxsan africa ama africa mid ugu fiican oo caseskaaga soo gaari karta inaad ka dhigatid actually I found that tweet. So this is from 2020 though. Let me see if I can pull just that tweet up. Hold on a second. How to use the internet. Share. Come again? No, I'm just telling a joke. I said, how do I use the internet? Sure. Okay, many of you know Hussein, Florida. He has been supporting diversity visa selectees for a very long time since he immigrated to the U.S. himself on the diversity visa program over 10 years ago. Oh, okay. qofkan inta badan wuxuu taageeraa DV maxaa la jiray DV lottery ku guuleystay asalafkiis DV lottery ku imaaday waqti badan ka hor so maxaa la jiray waa qof hadda u jeedin waa twitterkiisu iyo waxa hadda qofka meesha la soo saaray shaashadinka ka muuqda for the DV 2020 case year the highest case numbers were in the 60 and 70,000 range the highest ones case ugu dheeraa 2020 wuxuu ahaa ama ugu weynaa wuxuu ahaa 70 or 60 something saad u jeedin yeah 72 Cameroon. So no, I mean like the highest these were the highest case numbers and also we had case numbers issued in these ranges because they were participating in our lawsuit. And cases ka hadda idin muuqdaan oo saas u waaweyn 67,000 maxaa la jiray 68,000 72,000 ugu weynaa 2020 caseska la daawacay ugu weynaa dadkaasna waxay ka mid ahaayeen dad mataqaana lawsuitkeena ka qayb qaatay mataqaana dacwadii ku heleen mooy si fudud kuma helin so what I say to people with high case numbers is the journey is not over you still have a chance but the odds are against you you have a higher amount to decline sure dadka caseska uu waaweyn yahay horta janisku waa idinka soo horjeedaa laakiin weli chance uu jiraayo maxaa la jiray waqti waa haysatiin oo weli wixii way socdaan oo waqti muu dhamaanin safarkaa soo bilowdeen weli muu dhamaanin wuu socdaa waxaan rajaynaynaa insha allah inaad mataqaanaa guul aad kusoo gunaanudaan okay cabdiraxmaan maxamed assalaamu calaykum cabdallah intee ayay qaadan kartaa haddaan ab ku jiro oo lawyer qabsado muddada ugu yar iyo muddada ugu badan you just greeting us how long it will take if I hire a lawyer while I'm in 221G how long it will take to get my process done right so you did not say what kind of 221G. Did you get a DS 5535 or is it related to some other issue? Okay. And Abdurrahman Mohammed, walaal, saanu ku fahmay qof waxaa tiri AB ku jiro inaad tahay kadib lawyerka markaa qabsatid intee igu qaadanaysaa muddo intee laga igu qaadanaysaa tiri nooma sheegin haddaad tahay qof AB ku jira ABG ku jirta AB waxaa haddii safaarada ay kusoo dirtay 221G oo ay tahay DS 5535 waa kaasi waa gooni waan ka soo hadalnay haddii lagu soo dirana haddii safaaradda ay ku dhahday waxbarashadaada noo soo cadeey ama warqad hebel yani kaa dhiman waxaas noo soo cadeey abs loo gelina waa gooni marka kee tahay noo soo kala cadisaan rajaynayna marka hore so we'll get back to you well I will say this if it's DS 5535 it's going to take a lawsuit and
Our goal would be 60 to 90 days to have a result, but that's not always realistic. Sometimes it takes longer. haddaad tahay qof loo soo diray ds 5535 hadii lagu soo diray low sudan kuu qabanaynaa taasna waxaan boqolkiiba mataqaanaa 60 ama ilaa 65 waxaan ku leenahay maxaa la jiray dhaqso lagu soo gabin karaa laakiin dee wax realistic ama wax real ah maahay laakiin ka badanay qaadan kartaa waqti badanay qaadan kartaa iyo maxaa la jiray inta loogu talgalay. Okay. Assalaamu calaykum walaal keeskayga idinka ahayo meeqa camal ku heli karaa. We don't know you as this person is asking us is saying your case okay my case you are the one who has my case so how I didn't understand his question totally so please contact us if we have your case or we are handling your case please contact us preferably and directly. Let me tell you why. If we are representing you before a court and we talk about your case here directly with you, the government attorney could be watching this video or they could watch it later and know more about our strategy than they should. We don't want to discuss your case openly on public video. Sure. And deeqo cali walaal horta ani kuma aqaani keeska hadaan gacanta ku hayno nala soo xiriir because of keeskaaga numberkiisa ma kasaayo waxna kala ma socdi inaan la soo xirtaan jeclaan lahaa. Second ma ka hadli karno waxyaabaha keeskaaga quseeya because of laga yaabo videoga inuu daawanayo lawyerkii oo mataqaana state department u shaqeynayay oo mataqaana shaqada ku lahaa keeskaaga inuu gacanta ku hayo so maka waxa ka imaan kara yani waa lama qiyaasi karo so marka ma ka hadli karno waxyaabo mataqaana private oo aanaga hayno wax looga hadli karo public oo looga hadli karo maahan marka si gooni oo la soo xiriiraan keeskaaga gacanta ku hayno. We have one person who wants to participate the life. Can I add? Oh, wonderful. Where are they? Let's add them. I'm going to add them to stage now. Oh, yeah, okay. Hello. Hello, assalamu alaikum, Zakaria. We cannot hear you. Are you there? Zakaria, I think he hung. I think his internet is slow. Oh, that's unfortunate. If anybody else wants to join us to ask their question live, the link to do that is in the comments. And qofkii danayna inuu nagu soo biro live-ka sida qofkan Zakaria camal waxaan rajaynayaa inuu internet ka xun yahay linkiga wuxuu yaalaa xagga bilowga oo mataqaana commentiga please waa nagu soo biri kartaa sanagala qayb qaadatid live-keenan socda waan ku soo dhaweynaa mar walba. Okay. I wish his internet was better. Unfortunately, that didn't work out. Okay, sure. Let's continue our questions. Abukar Hussein again. Walaal waxaan maray interview DV24 asbuuc ka hor waxaan galay 21G lawyer hadda ma qabsan karaa mise bil kadib ayaan qabsadaa. Okay. Abukar is saying that I have already done my interview a week ago and I'm in 21G right now. So can I hire a lawyer right now? Or I have to wait within a month or more? He just completed the interview just now? Yes, 1 week ago. Yeah, he needs to wait. Here's the basis of unreasonable delay lawsuit, a mandamus lawsuit, is that the delay has been too long. It's been unreasonable. We cannot argue that if it's only been a week. Horta waxyaabo lagu doodi kara jirto anagu waxaan ku doodana waxay tahay waa keeska inuu dahay because of wax laguma haysto dembi laguma hayo waxba laguma dirin laakiin keeskaga dahay markaad ku jirtay 21G sababta aniga ku doodana waxay tahay qofkan maxaa lagu haystaa oo delay loogu sameeyay soo marka daahitaan hadda isbuuc ka hor amartay interviewga waa inaa sugtaa because of waqti kama soo wareegin wax daahitaanna mataqaan aan ku doodi karna ma jirto aniga hadda soo marka waa inaa sugtaa. Okay.
muddo intee leeg ayay qaadan kartaa inaad 221G igaga saartaan haddaan loo yar qabsado? I think this question we answered, and this question is asking us about again how long okay you are gonna succeed my 221G okay lawsuit. Okay, how is gonna I don't think we can I think he wants to know how long it will last. Yes. Okay, the lawsuit will no. Yes, go ahead. It's like that. Okay, so if the question is how long the lawsuit will last, he needs to Sure. understand our goal is not to make the lawsuit end quickly. Our goal is to get the visa. And so we will keep the lawsuit alive as long as it is useful as leverage to get the visa. Sure. Horta haddayna su-aashan waan ka hadalnay walaal 221G markaa ku jirtid anaga boqolkiiba boqol kuma dheheen fiisan ku siinana lawsuitka yani ama 221G aan kaa saarena horta midaas meel dhig su-aasha ay weydiinaysa waa taas mid kale lawsuitka ilaa ay gormo soconaya ama ilaa iyo intuu ku ekaan karaa yani aniga muhiimadeena ma ahan lawsuitka inuu dhammaado aniga muhiimadeena waxaa weeyaan lawsuitka dhamaashihiisa la gaarin inaan helno fiisaha marka waxaan ku heli karnaa lawsuitka waqtigan loo qabto uusan dhammaanin lawsuitka oo dhammaaday kadib marka muhiimadeena waa taas laakiin ma ku dhihi karno fiisahaga lawsuitka intuu socdo yani ama maxaa la jiray xooga ma saarayno keliya lawsuitka ma saarayno waxaan xooga saarayna fiisa ku heli lahayd taasaan mataqaana aniga aan ku xaqiijinaynaa ama waxaas taasaan ku dadaalaynaa. This is an English question. You can read it, please. Sir, I want to ask question. I'm done DNA test 2016 up to now. I don't have an interview appointment. This case is now documentarily qualified. This means the National Visa Center. Let's see, is there part 2? Artan. Is Artan right? Yeah. And how can I check my visa bulletin? Someone who's under 21. Let me translate this one, please. And Artan Aris wuxuu dhahay su-aalan ku weydiinaya wuxuu dhahay DNA testigay waxaan sameeyey ama liiga qaaday 2016 interviewgan wuxuu dhahay interview appointment ilaa had lama siinin keskiisna yani maxaa la jiray waa qualified uu noqday yani documentskiis wax walba lagu qancay waa case mataqaana wax loo kasoo dhamaadeen and that means National Visa Center su-aasha dhamaystiranta kena marka wuxuu dhahay haddana how can I check my visa bulletin someone who's under 20 okay wuxuu dhahay haddana sidaan ku fiiriyaa visa bulletin-kayga hadduu qofka oo ka yar yahay 21 jir 21 sano hadduu ka yar yahay sidee uu ka yani uu ku fiirsan karaa ama uu ku ogaan karaa visa bulletin-kiisa. The visa bulletin is a little difficult, but I will give the general idea behind the visa bulletin. Okay. And visa bulletin xoogaa waa difficult oo ku dhahay yani si mataqaana kogaad laakiin dee waa idean kaasinaya fikradan kaasinaya. There are 2 charts in the visa bulletin under family base. There's chart A and chart B. Okay, laba chart waaye ama laba qaybood waaye saa u jeedin xagga familieska fi visa bulletin-kooda chart A iyo chart B weeyaan. Chart B is when you can submit the DS-260 application. Chart B waxa weeyaan waa goorta mataqaana application-ka DS-260 mataqaana aad dirtay ama aad diraysid. Chart A is when a visa is available to be issued by the State Department. Chart A waxa waaye markii fiisaha available uu ku noqdo in lagu daabaco available u noqdo oo State Department uu ku daabacay fiisaha weeyaan Chart A-gana. Artan did not give us his visa category, and he did not give us his precise priority date. soo kale meeshaan priority yani maalinta yani waqtiga muhiimadda la siinayo qofka mataqaana like inuu interviewgiis wixii helaa taasaa waxaa la priority date taasi mataqaana meeshaan laguma siinin iyo maxaa la jiray priority date and no. For us to check the visa bulletin for him, we need to know his visa category and his priority date. Now, we know if he's Somali, he's probably in this first all chargeability areas except those listed category right here.
Okay. Sure. But I think since they asked DNA, he's either F1 or F2B. And so Yeah. we need to know whether or not his priority date is before this date or before that date, based upon whether his petitioner is a green card holder or a U.S. citizen. And Artan, waxa kala rabno inaan ogaan waxay tahay priority date-kaaga adi priority date-kaaga mana soo sheegin ma waxay ahayd ka hor 15kii waxaa la jiray bishii February bishii 8 February ma ahayd ama 2020kii November 15kii intay ahayd waa inaa soo sheegtaa labo I missed something. He said he's under 21, which means his visa category it cannot be F1. His visa category is either F2B or IR2. sidoo kale saaxib nooma sheegin category aad tahay ama qaybta tahay F2B miyaa tahay ama IR2 aad tahay yani qofka ku dacwoonaya qof oo citizen ah miyaa ama qof green card haysto waaye we need to know if his parent is a U.S. citizen or green card holder, because if his parent is a green card holder, then we need to be looking at this right here. Sure. F2A. Sure. hadduu waalidkaaga uu haysto green card waxa weeye F2A laga raadinaya ama qaybta saabtaqana yani malaha aad ka soo muuqan doontaa laakiin waalidkaaga hadduu citizen yahay iyo hadduu green card uu haysto adaana la soo socodsiin doonaa. If Artan's petitioner parent is a U.S. citizen, this doesn't matter because he's an immediate relative category and he's not subject to the visa bulletin. If his family has like a citizen, I don't know if his petitioner is his mother or father. He didn't give us that information. Yeah, I just asking him that. And information korto waxaan ka rabnaa qofka ku dacwoonaya ma citizen ba ama green card haysta midasna noo soo sheegtid ilaa hadda ma ogaanin. So we have one audience that wants to join the or participate the Mohammed, we're going to add you to the stage. And Mohammed walaal soo dhawow. waa dhawa Abdullahi walaal sata walaal waan fiicanahay. Welcome brother. Thank you bro. waa dhawa I see below that he's under 221G interview date December 3rd, 2023. So my question, Mohammed, is did they give you a DS 5535? Yeah. Okay. And so you're in the AP process. Yeah, in Djibouti. In Djibouti. Okay. Yeah. Is it the diversity visa program? It's what? What visa category? Yeah, it is IR1, family based. IR1, okay. Spouse or child of a U.S. citizen, right? Spouse of a U.S. citizen. Yeah. يعني spouse. go ahead. Okay. Okay. So سؤال الربيع عبد الله نبيديه. I want to ask you a question. Yeah, please. How are your waxaa jira some friends oo inka samaysteen lawsuit marka qayb ka mid aan arkay dismiss la siiyey so waxaan ka walwalaynaa anaga dadkanaga kale oo groupkan oo kale ku daba jiro nimankan state departmentiga sidee lagu xallin karaa arrintaas dismissalka ay samaynayaan? First of all, Zakaria, we cannot have permission to talk the other people's case if they have already given a dismissal or either whatever that concerns those case or those people. We cannot talk about that. Yeah, can you tell me what his question was? Maybe I can. Yeah, he's asking about some group of people that we have their case. Right. The State Department has already given them dismissal or ask about their case to dismiss. So, I do want to clarify something on that. Sure. There's the court system is a little confusing, and so sometimes there's a misunderstanding about this issue. When the government files a motion to dismiss, the government is the defendant. They're not the judge. So just because they asked the judge, the court, to dismiss the lawsuit does not mean that the lawsuit will be dismissed.
sure. Thank you. horta maxamedow su-aashan jawaabtana fahantaa filaya waa fahmaya waa fahmaya si fiican u okay fahmaya no okay su-aashii okay marka Abdullah let me dadka inaan fahansiyaa rabaa marka Okay. the audience the rest of the audience horta lawsuitka micnihiisa ma ahan qofkan mataqaana state department ka socdo waa lawyer kale oo u shaqeeya state departmentiga oo kiiskaa loo xilsaaray ayagu xilsaareen inuu kasoo shaqeeyo ama uu kasoo warkeeno so micnaheeda ma ahan asa hadduu dalbaday in la dismiss gareeyo kiiskaaga oo maxkamad uu ka dalbado micnaheeda ma inuu lotriga yani lotriga inuu kiiska meesha ku dhamaaday ma ahan it's like wuu isdifaacaya qof isdifaacaya micnaha laakiin lawsuitka meesha kuma dhamaanin still waa dad dagaalamayo mataqaana maxaa la jiray waa fardo mataqaana isaaya dee waa xal baalkii kale marka waa dad mataqaana isku dhigan aan sina ku kala bixin lawsuitkan sax kuma dhamaanin okay good Abdullah marka lastly waxaa rabay yani anagoo kale just arrintaas oo kale nagu samaysay walwal so dadku waa different cases aan umaleyna qof walba iyo nasiibkiisa yes and he said and we are okay they were just they are just thinking about those people they had dismissal or the government asked about dismissal their cases so and he was just trying to get them or he was just waiting a result from them so he was just curious about what's going to happen but he said everyone is like his chance or his whatever that he can be processed or he can get his visa before those people Zakaria is like that. So I have a question for Muhammad. Where does your petitioner, where does your spouse live in the United States? Columbus, Ohio. Columbus, Ohio. Okay. So I have a good attorney there that's a colleague that will serve as the local attorney. If you decide to file a mandamus lawsuit in the future, I think it's too early now, but if you decide to file a mandamus lawsuit in the future, we can file that in Columbus, Ohio. Okay, sure. Thank you. Okay, sure, Zakaria. And haddaa u baahan tahay Zakaria mar dhow interview martay malaha almost 90 days. So haddaa u baahan tahay waa sad uu ku sheegay waxaad ka heli kartaa qof local mataqaana maxkamadda localka Columbus, Ohio aan lagaaga furi karaa lawsuitkaaga so marka waxaa waay Zakaria qof walba nasiibkii maxamedow qof walba nasiibkiisa waaye qof walba kuma xirna qofkana la siiyey qofkana loo diiday waxaas it's not like that so marka waxay ku xiran tahay nasiibkaaga iyo mataqaana lagu shaqeeyaa. Okay, thank you very much. Have a good day. No problem. Thank you. Sure. We have Zachary can Hi Zakaria. Assalamu alaikum. Salam alaikum. We cannot hear you. Zakaria kuma maqalno. Oh shoot. It looks like his internet or his audio is not working. I think he's in Djibouti. That's why his internet is. Zaki Bashir. Hi Abdullah. Hi Zakaria. Okay, we're going to remove Zachariah because things are not working out there. There goes one of my students. Yes. Good. Yeah. He was my teacher, by the way. Oh, he did a good job. Good job, Mr. I appreciate you, Mr. John Mwazia. Thanks. I wish my teachers would show up. Where's my teacher? Oh, I think sooner or later. Yeah, they're gonna show up. So again, Zakaria and Zakaria, we cannot talk or we cannot discuss your case. Please, your questions, please let be any and just send us directly. He's one of our clients. Yeah. So if you could say that in Somali, probably a good idea. Yes, and Zakaria case-kaaga hadda gacanta ku hayno fadlan si mataqaana meelaha nagala soo xiriirtay nagala soo xiriir su'aalaha inta kaga jawaabi karno. Okay, let's wrap up for this week and then I'll see you next week for Let's Talk. Sure. What do we call your show? Tuesday with Abdullahi? Come again? What's the name of your show?
Yeah, okay. My show is Abdullahi and the Cats show. Abdullahi Curtis show. Okay. Abdullahi Cats show, yeah. See you next Tuesday for the Abdullahi Curtis show. Sure, yeah. And dhammaan waa idin mahadcelinayaa. Waad ku mahadsantihiin ka qayb qaadashaa nagala qayb qaadateen. Dadka caadi noogu soo biiray kuwa su'aalaha soo direeba waa idin soo dhaweynaynaa mar kale. Dee saa nooga barateen maalin walbo talaada ah waxaynu nahay live aan soo gelaynaa markay xilliga muqdisho ama xilliga soomaaliya ay tahay 9 fiidnimo anagu xaggeena ay tahay 1 duhurnimo insha allah ilaahay hadduuna gaarsiiyo waxaa nagu soo food leh ramadaan ilaahay hanugu gaarsiiyo caafimaad iyo mataqaanaa nabadqab meel walbood joogtiin waxaan idin leeyahay maalinta idin wacnaato ama habeenka idin wacnaado khayr baan idin rajeenaya good luck guys. Bye bye. Yeah.